electromotive force induced in a straight metal rod moving in a uniform magnetic field. That is going to be the next part under electromagnetic induction. மின்காந்த தூண்டல் அடுத்த பகுதி நாங்கள் பார்க்க போகிறது என்னென்னு சொன்னால், சீரான காந்தப்புலத்தில் அசையும் ஒரு நேர் கோலின் மீது தூண்டப்படும் மின்னியக்க விசை. What we are going to do is we are going to derive an equation very soon, and then we are going to study first of all how to find the magnitude of this EMF and then to find the direction of this EMF. Two things. Alright. அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் எப்படின்னு சொன்னால், இந்த காந்த உருவாகிற மின்னியக்க விசையோட பருமனையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான சமன்பாட்டையும் இதில் திசையை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான விதியையும் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். Alright, so imagine there is a magnetic field, and in that magnetic field metal rod is moving. Okay, a metal rod is moving. ஒரு சீரான காந்த புலத்தில் வைக்கப்பட்ட ஒரு உலோகக்கோல் அசைதுன்னு எடுப்போம். So this is the metal rod. It's the same metal rod, it is moving. Now if the metal rod is not moving, if the velocity of the metal rod is 0, that means the induced EMF is also going to be 0. We have learned the conductor should cut the magnetic field lines, if not EMF will not be induced. இந்த உலோகக்கோல் ஓய்வில் இருந்துன்னு சொன்னால் அதில் ஒரு மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படாது. ஆகவே ஓய்வில் இருக்குதுன்னு சொன்னால் மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படாது. வேகம் பூஜ்ஜியம் சொன்னால் மின்னியக்கு விசை பூஜ்ஜியம். And inside a metal rod we know there are positive charges and negative charges. So let me mark those. உலோகம் எடுத்தோம்னு சொன்னால் அதில் எங்களுக்கு தெரியும் நேரேற்றங்களும் மறையேற்றங்களும் காணப்படும். நேரேற்றங்கள் யார்? உலோக கற்றெண்கள். மறையேற்றம்ன்றது வந்து சுயாதீன இலத்திரன்கள். அப்போ இது ரெண்டில் அசையலுமானது சுயாதீன இலத்திரன்கள் மாத்திரம்தான். There are two types of charges inside a neutral rod, metal rod. One are the positive charges, the cations of the metal, and the other one are the negative charges, the mobile electrons. So out of these positive and negative charges, only the electrons have the ability of moving. Okay. Now what's happening here? The metal rod is actually moving at a speed of v. Let's say it's moving at a constant speed of v. So it starts here, starts to move here, it's v, and here also it is moving at v. Okay, right. So when it is moving at v, you can see the negative charges. The negative charges are actually starting to move. Now I will mark this again. Positive, negative, positive, negative. Now if you consider this case, when you move the metal rod, now this is a magnetic field. What I have marked with cross, that is a magnetic field, correct? And let's say the magnitude of magnetic field is not changing, B, it is constant. Okay, it is not changing. Then if you have a look at this, the negative charges are moving in this direction inside a magnetic field. Okay, so when the charges are moving in a magnetic field, now positive charges are also moving, but the problem is positive charges can't move. They are fixed inside a metal rod, but these negative charges, if not, in other words, the mobile electrons have the ability of moving if a force is exerted on them. In the உலோகக்கோல் இந்த காந்தப்புலத்தில் அசைகிற நேரம் அந்த உலோகக்கோளுக்குள் இந்த ஏற்றங்களும் அசையுது. அப்போ ஏற்றம் ஒன்று காந்தப்புலத்தில் அசைஞ்சால் அந்த ஏற்றத்தில் என்ன நடக்கும்? ஒரு விசை உருவாகும் இல்லையா? ஆனால் இந்த நேர ஏற்றங்கள் அசைகிற இயல்பு இல்லாதவை. கற்ற எண்கள் அவை அசையாது, அசையும் இயல்பு அற்றவை. ஆனால் இந்த சுயாதீன இலத்திரன்கள் அசையும் இயல்பை கொண்டவை. அப்போ ஒரு ஏற்றம் காந்தப்புலத்துக்கு செங்குத்து அசைதுன்னு சொன்னால் அந்த ஏற்றத்தில் ஒரு விசை உருவாகும். When a charge is travelling perpendicular to a magnetic field, on that charge a force will be exerted. Now here the charge we are going to consider are the negative charges. Alright, negative charges, the electrons, because they are the only ones which have the ability of moving. Let's consider the left hand rule. This is the magnetic field into the plane, yeah, and the current, direction of current is going to be, negative charges are going to the right, so current should be to the left, like this. So you can see the current in this direction, right, and magnetic field in this direction, so the force is downwards. A force will be acting on the negative charges in the downward direction. All these negative charges, there will be a force in the downward direction. Okay, I'll just mark it as F. நீங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு ஃப்ளெமிங்கின் இடக்கை விதியை பயன்படுத்துறீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வரும் இலத்திரன்கள் இந்த திசையில் அசைதுன்னு சொன்னால் மின்னோட்ட திசை இது, மின்னோட்ட திசை இது, சரி, இந்த திசை காந்தப்புலம் தளத்தின் உள்ளே இருக்குது. அப்போ ஃப்ளெமிங்கின் இடக்கை விதி இந்த இலத்திரன்களுக்கு பயன்படுத்துறீங்க சொன்னால் கீழ் நோக்கி ஒரு விசை உருவாகும். So what happens here is all the electrons, majority of the electrons will move down like this. Okay, but the positive ions will remain wherever they are.
நேரேற்றங்கள் அவருடைய இடத்துல இருக்கும், இலத்திரன்கள் எல்லாம் கீழ் நோக்கி அசைய திரும்பும். ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கீழ்ப்பகுதி மறையேற்றங்கள் கூடியதாகவும் மேல் பகுதி நேரேற்றங்கள் கூடியதாக இருக்கிறதுனால இங்கே ஒரு மறை அழுத்தமும் இங்கே ஒரு நேர் அழுத்தமும் உருவாகும். அதாவது தாழ் அழுத்தமும் உயர் அழுத்தமும் உருவாகும். ஸோ யூ கேன் see since because of this force being created on the electrons, since they are moving inside a magnetic field, the electrons will be pushed to one side. So the one end will have a negative potential or low potential, and the other end will have high potential. But this will happen only when the rod is moving. அப்போ இது நடக்கும் எப்படின்னு சொன்னால் காந்தப்புலத்தில் இந்த உலோகக்கோள் அசைதுன்னு சொல்லத்தால் இது நடக்கும். இங்கே அப்படி நடக்காது, இங்கே ஒன்றும் நடக்காது, அப்படியே நேரேற்றம் மறையேற்றமும் சீராக பரம்பிருக்கும். Here the rod is not moving, so there won't be any change to the charge distribution. But here, so it is like a battery now. If you connect a wire to this, like this, okay, if you connect a wire to this, and if you connect a galvanometer, or if you connect a bulb, now the bulb will glow as long as the rod is moving. இந்த கோல் காந்தப்புலத்தில் அசைதுன்னு சொன்னால் இந்த ஒரு அழுத்த வித்தியாசம் உருவாகுது. அதை நாங்கள் ஒரு மின்குமிழ் கிழிச்சோம் சொன்னால் அந்த மின்குமிழ் ஒளிரும் எப்போ இந்த உலோகக்கோள் அசையும் வரை. அப்போ இதுதான் மின்காந்த தூண்டல். அப்போ ஒரு மின்னோட்டம் உருவாகுது. This is going to be a current, and what is the direction of the current now here people? What is the direction of the current? The current is going to travel in this direction. இதுதான் மின்னோட்டம் ஓடுற திசை. Okay, right. Again I will draw this separately. திரும்ப அதை நாங்கள் வேறையா வரைவோம். So when I consider that rod, the bottom part of the rod is negative, or else it has low potential. கீழ்ப்பகுதி ஒரு தாழ் அழுத்தமும் மேல் பகுதி உயர் அழுத்தமும் காணப்படுது. சரியா? So now it is like a battery. So when you draw it, if you want to convert it to a battery, you have to actually draw it like this. இது ஒரு மின்கலம் மாதிரி தானே இருக்குது. அப்போ இப்படி தானே வரையும். அப்போ நேரேற்ற பக்கத்துக்கு நேரேற்றத்தையும் மறையேற்ற பக்கத்துக்கு மறையேற்றத்தையும் வரைஞ்சோம்னு சொன்னால் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஹை பொட்டென்ஷியல், திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி லோ பொட்டென்ஷியல், உயர் அழுத்தம் தாழ் அழுத்தம். So this is how an EMF is created. So in a nutshell, when I summarize, if I summarize this, if a metal rod is moved inside a magnetic field, that metal rod will become a battery, or it will an electromotive force will be induced with that, so it will be converted to a battery. ஒரு உலோகக்கோலை நீங்கள் காந்தப்புலத்துக்கு செங்குத்தாக அசைஞ்சிக்கன்னு சொன்னால் அந்த உலோகக்கோல் ஒரு தற்காலிக மின்கலமாக மாறும். அந்த தற்காலிக மின்கலத்தில் உயர் அழுத்தம் எது தாழ் அழுத்தம் எதுன்னு நாங்கள் இப்படி தான் கண்டுபிடிப்போம். So here I explained you how this EMF is formed, actually how this EMF is formed based on Fleming's left hand rule, but you can find the direction of this EMF using another rule, that is Fleming's right hand rule. Okay, left hand, this is right hand rule. We will come back to that. அப்போ இந்த மின்னியக்க விசையில திசையங்களுக்கு நான் இங்கே நான் இந்த மின்னியக்க விசை எப்படி உருவாகுதுன்றத உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்திருக்கிறேன். ஆனால் அந்த திசையை கண்டுபிடிக்கிறது இதை விட இலகுவான முறை ஒன்று இருக்குது, அதுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் வழக்கை விதி. ஸோ when you apply the right hand rule, you can find the direction of electromotive force, but before that let's consider first of all let's find the magnitude. முதல்ல திசையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னால் நாங்கள் இந்த உருவாகிற மின்னியக்க விசைக்கான சமன்பாடை நிறுவோம். So in this case, if you take this area, you can see this metal rod is moving and this area is cut by that metal rod. This area is cut by that metal rod. I'm talking about this area. It's cut by this metal rod. So for our reference, I'll take the initial time here t equal to 0, here t equal to t. This is the starting point. Now after time t, the metal rod has moved this much. So this area is cut. This area in the magnetic field is intercepted. This area, right? So I'll consider the distance traveled by the metal rod by that time as x. And I'll consider the length of the metal rod as L. Okay, so we have x, we have L, we have time, we have the speed v, and we have b, the magnetic flux density. இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஆரம்பம் இது நேரம் பூஜ்ஜியம் இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் எங்களோட உலோக கோல் இங்கே இருக்குதுன்னு எடுத்துருக்கிறோம். நேரம் டி ஆகிற சந்தர்ப்பம் அது எக்ஸ் தூரம் அசைஞ்சிருக்குது. அப்போ அது எக்ஸ் தூரம் அசைஞ்சிருக்குது நேரம் டி ஆகிற நேரம். அந்த உலோக கோளோட நீளத்தை நாங்கள் எழுந்து எடுத்திருக்கிறோம். அப்போ இந்த பரப்பு இது தான் அந்த உலோக கோல் காந்தப்புலத்தில் இடைவெட்டிய பரப்பு, இந்த பரப்பு.
சரி, அந்த பரப்புக்கு சமன்பாடு எப்படி வரப்போகுது? எக்ஸ் தர எல். என்னது செவ்வக பரப்பு தானே. So the area, this part area will be x into L. No? Right. Fine. Now go to Faraday's law. According to Faraday's law. Faradayin vidipadi. According to Faraday's law. What is Faraday's law? Induced EMF E is equal to d phi over dt. Okay. But we know that phi is equal to BA. And you can alter this equation to E equals d over dt, here BA, and this equation can be written as B dot dA over dt. Why? Because B, we are not changing. B is a constant. You can take it out. அப்போ இதுதான் ஃபரடேயின் விதிக்கான சமன்பாடு. எங்களுக்கு தெரியும் ஃபைக்கு பதிலாக எங்களுக்கு பி என்றது போடலாம். ஃபைன்றது காந்தப்பாயம். அப்போ அந்த அந்த ஃபைக்கு பதிலாக பிஏ பிரதிட்டு அந்த சமன்பாடு நான் இப்படி மாற்றுறேன். காரணம் என்னென்னு சொன்னால், பி வந்து நேரத்தோட மாறுது இல்லை, அது ஒரு மாறா பெருமானத்தில் இருக்குது. ஆனால் ஏரியா மாறுது, அதாவது பரப்பளவு மாறுது. ரைட். ஸோ E is equal to B into what is dA, the change in area. The change in area, in this case the change in area is Lx. That's the change in area, L into x, this distance x, L, the area of the rectangle. அப்போ Lxன்றது வந்து பரப்பளவில் ஏற்பட்ட மாற்றம். அப்போ செவ்வகத்தோட பரப்பளவு தான் இருக்குது, இந்த நான் highlight பண்ணிக்கிற பரப்பு அது வந்துருக்கு. And you have divided by time t. And I will make a small change. E equals B into L into x over t. Okay, x and t I am writing together. X and t சேர்த்து நான் ஒன்று எழுதுறேன். What is x over t? X is the distance travelled, t is the time taken. So when I divide distance travelled by time taken, that will give me the velocity or the speed. அசைந்த தூரத்தை நான் நேரத்தால் பிரிச்சேன்னு சொன்னால் எனக்கு வேகம் வரும். அப்போ கடைசிய சமன்பாடு E equals B L V. This is the final equation you are going to come across. Induced electromotive force in a rod, straight rod which is moving in a uniform magnetic field. சீரான காந்தப்புலத்தில் அசையும் ஒரு நேர்கோலில் உருவாகும் தூண்டப்படும் மின்னியக்கு விசைக்கான சமன்பாடு இது. So this one, B is the magnetic flux density, L is the length of the rod, V is the speed of the rod. Okay, you can write those things when you make a note. இதில் வந்து எங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே என்னென்னு, Bன்றது வந்து காந்த பாய அடர்த்தி, Lன்றது வந்து அந்த கோல்ட நீளம், Vன்றது வந்து அந்த கோல்ட வேகம். So this is that equation. And then I said this is how you find the magnitude, and then you have to go for the direction. So to find the direction of this, we use Fleming's right hand rule. இந்த தூண்டப்படும் மின்னியக்க விசையோட திசையை கண்டுபிடிக்கிறது நாங்கள் ஃப்ளெமிங்கின் வலக்கை விதியை பயன்படுத்தும். இவ்வளோ நாள் நாங்கள் பயன்படுத்த ஃப்ளெமிங்கின் இடக்கை விதி, இப்போ பயன்படுத்த போகிறோம் ஃப்ளெமிங்கின் வலக்கை விதி. இந்த திருகு தத்துவம் இல்லை. திஸ் இஸ் நாட் த ரைட் ஹேண்ட் ரூல் ஐம் டாக்கிங் அபவுட். நோ, திஸ் இஸ் த ரைட் ஹேண்ட் கோக் ஸ்க்ரூ ரூல். திஸ் இஸ் Fleming's right hand rule. Right. So when it comes to Fleming's right hand rule, this is what you have to do: thumb, index finger, middle finger. Okay. ஃப்ளெமிங்கின் வலக்கை விதின்றது வந்து கட்டை விரலையும் வலக்கையின் கட்டை விரலையும் ஆள்காட்டி விரலையும் நடுவிரலையும் ஒன்று கொண்டு செங்குத்தாக நாங்கள் பிடிக்கிறோம். Just like Fleming's left hand rule, you have to hold them perpendicular to each other. So index finger, just like in Fleming's left hand rule, will represent the magnetic field. ஆள்காட்டி விரல் வந்து ஃப்ளெமிங்கின் இடக்கை விதியை போலவே இதிலையும் வந்து காந்தப்புலத்தின் திசையை காட்டும். And this one, in Fleming's left hand rule, it is the direction of current. Here also it is the same. Remember like that, it's easy. அப்போ ஃப்ளெமிங்கின் இடக்கை விதியில் இது வந்து நடுவிரல் வந்து மின்னோட்டத்தின் திசையை காட்டும். அதே மாதிரி தான் வலக்கை விதியிலையும் நடுவிரல் வந்து மின்னோட்டத்தின் திசையை தான் காட்டும், அல்லது மின்னோட்டத்தில் அல்லது மின்னியக்க விசையோட திசையை காட்டும். ஸோ ஹியர் திஸ் மிடில் ஃபிங்கர் இஸ் either current or direction of current, if not direction of induced electromotive force, and the thumb is, in this Fleming's left hand rule, it is force. Here it's the direction of velocity. Thumb, direction of velocity. அப்போ கட்டை விரல் வந்து ஃப்ளெமிங்கின் வடக்கை விதியில் இங்கே வந்து விசைத்தனை கட்டை விரல், இங்கே வந்து கடத்தி கம்பி அல்லது கோல் அசையும் திசை, அதாவது வேகத்திற திசை. ரைட். திஸ் இஸ் how Fleming's right hand rule is used. வலக்கை விதியை நாங்கள் இது மாதிரி தான் பயன்படுத்துவோம். So let's consider some examples. Imagine there is a magnetic field like this now. Okay, magnetic field like this. I mean, magnetic field is coming out of the plane. Okay. அப்போ ஒரு காந்தப்புலம், சீரான காந்தப்புலம் இருக்குது, அது எப்படின்னு சொன்னால் தளத்திலிருந்து வெளியே வருது. A uniform magnetic field coming out of the plane. This is example 1. Okay, right. In this we are going to
You place a rod like this, and we are going to move the rod up. இந்த ஒரு உலோக கோலை வச்சு அந்த உலோக கோலை நாங்கள் மேல் நோக்கி அசைக்க போகிறோம் வீன்ற வேகத்தில். Right? This is the situation. Now we are going to find out the direction of the electromotive force induced in this. How do you find that? Right. Magnetic field is out of the plane. Right hander. First you have to take right hand. Magnetic field is out of the plane, and you can see the object is moving upwards. So the direction must be like this. You understand? I hope you can understand. Like this. It's going to be like this. Right? It's going to be like this. So magnetic field is coming out. Right, coming out of the plane, and this is the direction of the motion, magnetic field. So the direction of current I am getting in this direction. பொருள் அசைற திசை, வேகத்திற திசை, காந்த புலத்திற திசை. அப்போ அதெல்லாம் செஞ்சு வச்சிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வரப்போது மின்னோட்ட திசை இந்த திசையில். So if I mark the direction of current, it's going to be in this direction. Now you have to be very, very careful. Direction of current is this way. Direction of current is this way. But we have learned it's a battery. Now when you take a battery, normally when you take a battery, in a battery how does the current flow? How does the current flow? This is plus, this is minus, like this, no? Like this. This is how the current flows when there is a battery. ஒரு மின்கலம் இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் அந்த மின்கலத்திலிருந்து இப்படித்தான் மின்னோட்டம் ஓடும். அப்போ இது தான் மின்னோட்டத்தில் திசைன்னு சொன்னால் இதை நாங்கள் ஒரு பேட்டரி மாதிரி யோசிச்சோம்னு சொன்னால் அந்த பேட்டரியில் அந்த மின்கலத்தில் முனைகளில் நாங்கள் இப்படி தானே மார்க் பண்ணோம். This is how, if it was a battery, this is how the battery is going to look like. So this is going to be your positive end, this is going to be your negative end. Careful, very, very careful. This is going to be your high potential end, this is going to be your low potential end. This question is identifying this is very, very important, because most of the questions are based on that. So if you connect this to an outside, circuit like this, a bulb, what's going to happen? In that outside circuit, the current is going to travel like this, and this bulb is going to glow if it's a small bulb. This is what's going to happen. இங்கே பார்த்தோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியும் மின்னோட்டம் இந்த திசையில் போகுதுன்னு நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம். அப்போ மின்னோட்டம் இந்த திசையில் போகுதுன்னு சொன்னால் இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நேர் முனையிலிருந்து தான் மின்னோட்டம் உருவாகிற மாதிரி வரணும். ஆகவே இது நேர், இது மறைன்னு சொன்னால் இந்த கோலை நாங்கள் ஒரு மின்கலம், தற்காலிக மின்கலம் எடுத்தோம்னு சொன்னால் இந்த பக்கம் தான் உயர் அழுத்தமாகவும் இந்த பக்கம் தாழழுத்தமாகவும் காணப்பட போகுது. அப்போ இது வந்து உயர் அழுத்தம், இது தாழழுத்தம். இந்த எந்த முனை கோல்டு, எந்த முனை உயர் அழுத்தம், எந்த முனை தாழழுத்தம்னு கண்டுபிடிக்கிறது சரியான முக்கியம் இந்த பாடத்தில். அப்போ இப்படித்தான் வரப்போகுது. அந்த கோலை நாங்கள் ஒரு வெளி சுற்றுக்கு இணைச்சோம்னு சொன்னால் அந்த கோலில் ஒரு மின்னோட்டம் பாயும், இல்லைன்னு சொன்னால். ஸோ திஸ் கரண்ட் வில் நாட் எக்ஸிஸ்ட் unless this rod is connected to outer circuit and the circuit is completed. You have to keep that in mind. If not, only there will be an EMF. இந்த வெளிச்சுட்டுக்கு இணைக்கப்படாட்டி இந்த கோல், காந்த புலத்தில் அசைகிற கோல், மின்னோட்டம் இருக்காது, மின்னியக்க விசை மாத்திரம் தான் இருக்கும். ஆனால் இங்கே வந்து வெளிச்சுட்டுக்கு இணைக்கணும் தானே, அப்போ மின்னோட்டம் இருக்கும். ஸோ that is one example. Let's consider another example. The next example I have chosen is from 2010 51st question. Okay, they are asking some graph and everything. Let's forget about those graph for a while. Let's try to find the direction of electromotive force. All right, fine. Now in this question what they are saying is there is a magnetic field which is coming out of this paper. It's coming out of this paper like this, they have shown. And right, then this question is a little different one. Well, this is little different. You had to first of all apply Fleming's left hand rule and then only find the direction of magnetic field induced. Okay, I'll just quickly explain this question, never mind. In this question what happens is, you can see the rod is not initially moving, the rod is kept in a magnetic field which is coming out of the paper. Now you can take this question, this is in Tamil medium, English medium students can take this paper and have a look at it, and they have connected it already to a battery. See, they have connected it already to a battery. So what's going to happen, there is going to be a current coming out of this battery. That is not the induced current, normal current coming out of this battery. So it will go like this and it will go here this way, right? So in this rod there is a current in this direction already, there's current in that direction. Okay, now what's going to happen, Fleming's left hand rule, the current is in this direction, so like this, like it's going to be like this, no? Current, magnetic field, there's going to be a force created in this direction. See, current, magnetic field,
a force in this direction. So a force will be created in this direction. Because of that force, this rod is going to move to the left. This rod is going to move to that side. Rod is going to move to that side. Now you have a rod moving in a magnetic field. So an EMF will be induced in that rod. Now how are you going to find that? The direction of magnetic field and the direction of motion. So magnetic field, direction of magnetic field, direction of motion. So this is the direction of EMF induced. This is the direction of EMF induced. Correct? This is the direction of EMF induced. So it's going to be from here to here. No? From here to here means current is going from here to here means this is going to be the plus side. This side is going to be positive and this side is going to be negative. Now this question is a bit confusing, but not that hard, not that complex. You can figure it out. They have not given the direction at which the rod is moving. They have not given this. We have to find that and then apply right hand rule. So very interesting question. First you apply left hand rule, then right hand rule and find out which part is the high potential, which part is the low potential. Okay, right. இந்த கேள்வி எடுத்தோம்னு சொன்னா இந்த கேள்வியில வந்து ஃப்ளெமிங்கின் வலக்கை விதி எங்களுக்கு நேரடியாக பயன்படுத்த இயலா. காரணம் என்னென்னா இந்த கோல் ஆரம்பத்தில் அசைது இல்லை, கோல் ஆரம்பத்தில் ஓய்வில் தான் இருக்குது. அப்போ என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த கோலுக்கு ஒரு மின்னோட்டத்தை வழங்குறாங்க, அந்த கோலை ஒரு காந்தப்புலத்தில் வச்சிருக்கிறாங்க. அப்போ காந்தப்புலத்துக்கு செங்குத்தாக ஒரு கோலை வச்சு அந்த கோலுக்கு ஒரு மின்னோட்டத்தை வழங்கினா அந்த கோலில் என்ன செய்யும், ஒரு விசை உருவாகும். அந்த விசை உருவாகிற திசையை தான் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம். சரியா? அந்த அந்த கோலில் ஏற்கனவே உள்ள மின்னோட்டம், ஏற்கனவே ஒரு மின்னோட்டம் ஒன்று வரப்போது இந்த திசையில், அதை தான் இங்கே நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். ஏற்கனவே ஒரு மின்னோட்டம் இருக்குது. சரியா? அது ஒரு மின்காலத்துக்கு என்ன தான் இருக்கிறோம், அந்த மின்னோட்டம் இதுதான் காந்தப்புலத்தின் திசை. எனவே நான் ஃப்ளெமிங் இந்த இடக்கை விதியை பயன்படுத்துகிறேன்னு சொன்னால் மின்னோட்டம் காந்தப்புலத்தின் திசை இந்த திசையில் ஒரு விசை வருது, இந்த திசையில் ஒரு விசை வருது. அந்த விசையை தான் இப்படி மார்க் பண்ணியிருக்கேன். அந்த விசை காரணமாக இந்த கோல் இப்போ இந்த திசையில் அசைய போகுது. இந்த கோல் இந்த திசையில் இப்போ ஒரு அசைய போகுது, அதாவது ஒரு வேகம் வருது. அந்த வேகத்தால், அதாவது இப்போ இந்த கோல் இந்த மின்னோட்டத்தை கொஞ்சம் மறந்துடுங்களேன், இந்த கோல் ஒரு காந்த புலத்தில் இந்த திசையில் அசைது. அப்படி அசைதுன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு அந்த கோலுக்கு இப்போ வலக்கை விதி பாவிக்கலாம். எப்படி பாவிக்கிறது? காந்த புலத்திற திசை, கோல் அசைகிற திசை, இதுதான் தூண்டப்படும் மின்னியக்க விசையிற திசை. இந்த இது தூண்டப்படும் மின்னியக்க விசையிற திசை. சரியா? அப்போ மின்னியக்க விசை அப்படி தூண்டப்படுதுன்னு சொன்னால் அந்த திசையில் இது வந்து நேராகவும் இது வந்து மறையாகவும் இருக்கணும். இந்த கோலில் இது இப்படி கோல் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த முனை இந்த கோலோட உயர் அழுத்தத்திலையும் இந்த முனை இந்த கோலோட தாழ் அழுத்தத்திலையும் காணப்படணும். Okay, so if you take this as the rod, the pencil as the rod, this point of the rod will be at high potential, this point of the rod will be at low potential. Let's discuss this later. Okay, let's have a look at this. What are they saying in this case? They are asking us to plot the velocity time graph of the rod. So we know there's a force acting on the left hand side. So what will happen? The rod will accelerate towards the left side. And the problem is until this portion the magnetic field is there. After that the magnetic field is not there. If there is no magnetic field, there will be no force induced. After that there is no force acting on the object and everything is smooth, so it will move at constant velocity because there is no resultant force. So according to that the answer I think must be this, because the graph should be on the left, on the negative side of x, because the object is moving to the left. இந்த கேள்வியில் வேகத்தை பற்றி கேட்குறாங்க. இந்த கோலோட வேகம் எப்படி வரப்போகுதுன்னு சொல்லி, அந்த வேகம் எப்படி வரப்போகுதுன்னா கோல் வந்து இடது பக்கம் தானே போக போகுது. அப்போ கோல் இங்கிருந்து இங்கே வர வரைக்கும் அந்த கோல் ஒரு விசை இருக்கும். காரணம் காந்த புலம் ஒன்று அது வரைக்கும் தான் இருக்குது, அதுக்கு வெளியே காந்த புலம் இல்லை. ஆகவே இது வரைக்கும் கோல் ஆறு முடிக்கிட்டு அந்த பிரதேசத்துக்கு விட்டு கோல் வெளியே வர நேரம் அதில் ஒரு விசை தொழிற்படாது. காரணம் அங்கே காந்த புலம் இல்லை. ஆகவே இங்கே வரைக்கும் அது வந்த வேகத்தோடு அப்படியே அது அசைய தூங்கும் மாறா வேகத்தில். காரணம் என்னென்னு சொன்னால் இதுக்கு வெளியே எல்லாம் ஒப்பமாக தான் இருக்குதான் சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஒரு ஒப்பமான தட்டை கிடை மரம் ஏற்படுறப்ப. எனவே வேகம் மாறாமல் போகுது, இதுதான் வெளியே வரப்போகுது, ஏன்னா மறைப்பகத்தில் வரப்போகுது. Now this one is a better question than that. They had not asked about induced electromagnetic field. Now this question is from 2013, 19th question. So please take that question and then you can join the discussion. So there what's happening, there is a magnetic field into the plane. You can see there's a magnetic field into the plane and there is a rod kept. There is no battery. That's important. There is a rod kept and the rod is moving to the right. All right, fine. Magnetic field is there. Direction of velocity is there. So we can find the direction of electromotive force induced. You have to use the right hand rule. So the right hand rule should be used like this. See if you can agree with me. Write this.
Thumb is the direction of velocity into the plane magnetic field, so there's going to be an EMF in this direction. EMF in this direction, like this. Okay, an EMF in this direction. So I have to mark the EMF in this direction, means this part is going to become plus, this part is going to become minus. So there's going to be a current induced from here to here. So the direction of current is going to look like this. I can't mark it here, it's a bit messy, that's why I'm marking the current this way. Okay, right, like that. I hope you understood that. Fine. So because of that current now, there is a rod which has a current in it, which has a current. How do you find the current? How do I find the current? Now first of all, to find the current, what we need is okay, இந்த கேள்வியில் என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் 2013 19வது கேள்வி என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால், ஒரு காந்த புலத்தில், சீரான ஒரு காந்த புலத்தில் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால், ஒரு உலோக கோலை வச்சு அந்த கோலை வலப்பக்கமாக முதல்ல அசைக்கிறாங்க. இங்கே ஒரு மின்கலம் ஒன்றும் இல்லை, ஆகவே ஆரம்பத்திலேயே ஒரு மின்னோட்டம் இருக்க வழி இல்லை. அப்போ இந்த கோல் வலப்பக்கம் நோக்கி அசையுதுன்னு சொன்னால் அதில் ஒரு மின் இயக்க விசை தூண்டப்படும் இந்த கோலில். அப்போ இந்த கோல் ஒரு தற்காலிக மின்கலமாக தொழிற்பட போகுது. சரியா? அந்த கோலில் உருவாகிற மின்னியக்க விசையோட திசையை கண்டுபிடிக்க தான் நாங்கள் வழக்க விதியை பயன்படுத்துவோம். அப்போ இது V0 திசை, காந்தப்புலத்தின் திசை தளத்துக்கு உள்ளுக்க, ஆகவே இப்படித்தானே வரப்போகுது. வேகத்தின் திசை, காந்தப்புலத்தின் திசை, மின்னியக்க விசையின் திசை. அப்போ நாங்கள் படிச்சிருக்கிறோம் எப்படி மின்னியக்க விசையோட திசை வருதுன்னு சொன்னால், இதில் மின்னோட்டம் இப்படி போகுதுன்னு சொன்னால் இது நேரேற்றமாகவும் இது மறையேற்றமாகவும் இருக்கிறோம். அப்போ இந்த பகுதியில் மின்னோட்டம் இப்படி போகும். Okay, that is how the current is going to go. And we know the electromotive force E is equal to B, and they have given the length as L, and they have given the velocity V0, PL V0. Okay, right. And if you are supposed to find the current, how do you find the current? Current is equal to voltage over resistance. Okay, they have voltage over resistance. There's only one resistance. These things do not have a resistance. That's what they have told in the question. Okay, fine. So if that is the current, then for B I have to put PL V0, because that is the voltage or EMF divided by resistance. That is going to be the current in this. அப்போ எங்களுக்கு தெரியும் தூண்டப்படும் மின்னியக்க விசைக்கான சமன்பாடு VLV, இங்கே Vக்கு பதிலாக V0 தந்திருக்கிறாங்க. ஓகே, அப்போ இதில் உள்ள மின்னோட்டம் I, அதை நான் கேபிட்டல் ஐ எடுக்கிறேன். லெட்ஸ் டேக் திஸ் ஆஸ் கேபிட்டல் ஐ. சாரி, அந்த மின்னோட்டம் ஐயை இதில் ஒரு மின்னோட்டம் ஐக்கு சமன்பாடு வரப்போகுது. இந்த முழு சுற்றுக்குமான தடை R மட்டும் தான் கேள்வி சொல்லியிருக்கிறாங்க. சரியா? இந்த பகுதிகளோட தடை புறக்கணிக்கத்தக்க அளவு சிறிது. அப்போ இந்த மின்னியக்க விசையை நான் வோல்ட் அளவை தடையால் பிரித்து எங்களுக்கு மின்னோட்டம் வரும். எப்படி அந்த சமன்பாடு, இந்த சமன்பாடு வந்துச்சு எனக்கு V = IR. So I took this equation from V = IR. Okay, fine. அப்போ Vக்கு பதிலாக நான் VL V0 போடுறேன், R பதிலாக R போடுறேன். Good. Now what's going to happen? There is a rod, metal rod, and it has a current in it, and it is kept in a magnetic field. Then what's going to happen? A force is going to be created in that. Okay, earlier case there we had a force, we created a force, because of that a velocity is obtained. Here because of this velocity a force is going to be created, or opposite of this. Okay, so how do you find that now? The direction of force, you have to use the left hand rule. Magnetic field and the direction of current. Current is going from bottom to top in the rod, so like this. So this is the direction of force. This is the direction of force. So there's going to be a force induced this way. இந்த கேள்வியை பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இப்போ என்ன நடக்குது? காந்த புலத்தில் வைக்கப்பட்ட ஒரு செங்குத்தாக வைக்கப்பட்ட ஒரு கோலில் ஒரு மின்னோட்டம் இருக்குது. ஆகவே காந்த புலத்துக்கு செங்குத்தாக ஒரு மின்னோட்டம் உருவாகும்னு சொன்னால் அதில் ஒரு விசையும் உருவாகும். அந்த விசையோட திசையை தான் நாங்கள் ஃப்ளெமிங்கின் இடக்க விதியை பயன்படுத்தி எடுத்தேன். அந்த விசை இந்த திசையில் வருது. அப்போ இந்த விசையால் இந்த கோல் என்ன செய்ய போகுது? ஆர்முடுக போகுது. அந்த ஆர்முடுகள் தான் கேள்வியில் கேட்குறாங்க. டியூ டு திஸ் ஃபோர்ஸ், this rod is going to accelerate now. They are asking us to find that acceleration. So what is the plan? Let's find out that force. We know F is equal to BIL, bill. Okay, so F is equal to, B is B, they have already given in the question, B, and the current we found into BL V0 over R into L is again L. So finally force is equal to B squared L squared V0 over R. Okay, then what should we do next? We should apply F is equal to MA. I will do it here quickly. F is equal to MA when you apply for force. I will apply that in this direction. Okay, why is that? Because they have taken this as the positive direction.
So if you apply the force in that direction, the force is going to be negative. Correct? Negative. So negative p squared L squared V naught over R equal to ma. So if you make A the subject, what are you going to get? If you make A the subject, you will be getting which answer? This answer. You will be getting this answer. நான் எஃப் சமன் எம்ஏ என்ற சமன்பாட்டை போடுறேன், எஃப்ஐ கண்டுபிடிச்சிருந்தீங்க, ஐக்கும் எல்லுக்கும் எல்லாம் பெருதிட்டு, அப்போ அந்த சமன்பாட்டில் எஃப்ஐ கொண்டு போட்டேன். எஃப்க்கு நான் மறை போடுறதுக்கு காரணம் என்னென்னு சொன்னால், எஃப் உருவாகிற திசையும் வேகத்திற திசையும் எதிரெதிரத்தன் இருக்கிறதா தான் எஃப்க்கு நான் மறைய போடுறேன், இந்த திசையில் பயன்படுத்துகிறேன். அப்போ ஆறு முடுகளும் அந்த திசையில் தான் வரப்போகுது. ஆறு முடுகளுக்கு அப்போ இந்த சமன்பாடு வந்தால் நீங்கள் ஆறு முடுகள் எழுவாயாக்குனீங்கன்னு சொன்னால் எம் கீழே வர நேரம் இந்த விட தான் வரும். So there's only one answer which gives us this formula. See, b square L square. So you are lucky, you will get the answer anyway, but the minus you have to understand why they have put minus. Direction of velocity is to the right, but direction of acceleration will be in the direction of force. So direction of acceleration will be in the opposite direction, that's why it is minus. வேகம் திசை வந்து வலது கை பக்கத்துலேயும் ஆறு முடுகளோட திசை விசேட திசையில் தான் இருக்கும், அதனால தான் இந்த மறை வருது. Okay, so that's a good example as to how you can use Fleming's right hand rule. So if you summarize, we use Fleming's left hand rule to find the force acting on a current carrying wire which is kept in a magnetic field, but we use the Fleming's right hand rule. Okay, we use Fleming's right hand rule to find the direction of electromotive force induced when a conductor is moved in a magnetic field. Fleming's இடக்கை விதியை பயன்படுத்துவோம் என்று சொன்னால், மின்னோட்டத்தை கடத்தும் ஒரு கடத்தியை நாங்கள் காந்தப்புலத்தில் வச்சா அந்த கடத்தியில் உருவாகிற விசையை கண்டுபிடிக்கிறது. ஃப்ளெமிங்கின் வழக்க விதி எங்கே எப்போ பயன்படுத்துகிறோம் சொன்னால், காந்தப்புலத்தில் அசைகிற ஒரு கடத்தியில் உருவாகும் மின்னியக்க விசையோட திசையை கண்டுபிடிக்கிறது. அப்போ தான் இதில் சமரி நாங்கள் செஞ்ச கேள்வி விளங்கியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ அடுத்த பாடத்தில் காந்தப்புலத்தில் சுழலும் ஒரு உலோகக்கோள் உருவாகும் மின்னியக்க விசையை பற்றி படிக்க போகிறோம். The next part we are going to learn is electromotive induced in a rod rotating in a uniform magnetic field.